bwefaanana ebweru wa kkooti yo kubaka ekifaananyi ekitonotono ekiriyo bannaffe abamilitale abagenza mu maaso n'okusalako ebitundu ebiwera ku mmwe abajja n'okufuluma wano ku Kkooti Marshal ku luguudo lw'e Makindye olugenda eri eruwafu. Njagala bategeeza nti wagguluggulukaawo birungi si birungi kubanga mmwe abajjira mu t-shirts ballets na biki ebyekibiina ekya NUP temugenda kubanga mukkirizibwa okulabika nti mujja eno tebakkirizaamu mbeera eyo ko n'abo abatennyonnyolako bulungi tebakkirizibwa okulabika nti basala okutuuka wano ku kkooti olw'embeera oba oliawo ereeteddwawo omusango okugenda mu maaso ssaawa zino wano mu Kkooti Marshal bwe tuli essaawa zino. Kyetwetaaga kati okumanya agemanya g'abantu 14 ate abatuufu ababoogeddwako oba kuliko ob'oyinza okuyita ab'ensonga aboogerwako kubanga mu bo bw'oyogera amanya ag'ensonga abantu bajja kubuuza nti kuliko Nubian kuliko Eddie Mutwe kuliko gundi naye nga amanya mugawulidde ne AKA oba amanya amapatike ge beeyita ageego gennyini ag'abaana abava mu bitundu affe wano byetumanyi nga ghetto. Ki omulamuzi ne ttiimu ye kye bagenda okusalawo ekyo kye tulinda mu ddakiika nga kati 5 ezisigaddeyo kubanga tutudda ku budde kye bagenda okuleka nti basalawo ku mbeera eno kye tugenda okuba nti tudda nakyo. Tuli mu Kkooti Marshal munda kakati twagala okusesetulukako ate tumanyire ddala mannya kyago agateereddwa bannaffe bano ge baleese era kye tugenda okuleka nti tukola tumanye ku mannya ago mannya ki agayogeddwako 18 munnamateeka Malende y'omu ku batunuulira amannya ago mannya kyago. Kakati olunaku olwaleero tuyimiriddemu kakati wano mu kkooti naye nga waliwo abantu gavumenti begambye nti oba abawabi ba gavumenti bagambye nti balinaako obuzibu bawerera ddala abantu 14. Amannya ago kanga kusomere kuliko tuyinako Sande John Bosco, tuyinako Tamale Fahad, tuyinako Murshid Bashir, tuyinako Nyazi William abasinga mu manyinga Mbogo, tuyinako Modde Ntambi Robinson, Kafuko Stanley, Sekiranda Samson abasinga muyita Giant, tuyinako Najja Sharif abasinga muyita Don Sharif, Katumba Robert, Kyabagu Gesera, tuyina Kigongo Faizo, Mulimira Musa, Mutumba Sam abasinga muyita Papa Sam ne Mukasa Hussein abasinga mu manyinga Oshea. Abantu abo bali 14 abawabi ba gavumenti bagambye nti tebabalinaako buzibu wano ku kkooti y'amagye e Makindye era tumuddemu katini kkooti egenda kuddamu. Naye abalala bonna abasigaddeko 35 kkooti y'amagye esabye akaseera nti eyongere okwekenneenya bo oba nabo baliteebwa oba nedda. Tuyanzege tonebaziza kusitula ng'ogwa bannange Mukama Katonda yaba akuddizawo kubanga kati wano engeri gye tuli mu kkooti y'amagye era ebintu byonna biri mu ngeri y'amagye naye tugamba nti tujja kusigala nga tuweereza abantu. Nange Shami Mandego omubaka waabwe omukyalo wa Kampala District mbagamba nti kusigala ku nsonga nakuyimirira we baagala nyimirire nakulwana kulaba nti abantu baffe bonna bava mu makomera. Omubaka ono Shamimu njabba wakabooza akabaddewo bw'aseeredde nze Kanyama abaddewo era mikono gyange mwagudde wano mu Kkooti Marshal mwe tuli bwe kiba kinayijeeriya awo omukwano guba gutandikidde awo. Tuli butereevu ku SOT TV tubalaga ekyakagwa wano mu kkooti. Bano lwe ludda oluwaabi olugenda mu maaso n'okuleka nti ate lwo luli ku sayidi eno eyekenneenya ebintu bya bano abasibe naye nga ate entebe ezo z'olaba waggulu 1 2 3 4 5 6 7 entebe ezo 7 kwe kutuula abalamuzi 7 aba kkooti eno wamu ate n'entebe eno ebeerako ekitiibwa nkyerabiddemuko katono ekitiibwa kya kkooti kya Kkooti Marshal ngenda kubanga nkibuuza kuba nakoleranga Kkooti Marshal nali nkitegedde naye nkyerabiddeko katono bwe bagenda mu maaso n'okulayika nti ate basalirawo kkooti eno mu bintu ebisinga obungi. Kansooke mbuuze ku kitiibwa kino kubanga si kyebyo ebitiibwa ebiri eri. Kumateeka n'entambula. Wano abayitibwa
He's a judge advocate. Judge advocate. Aneyanziza bampavudde bulungi abeera judge advocate yalungamya kkooti ku nsonga z'amateeka actually aba yagasomera ddala era kakati yagenza obbalungamyako bano kye asazeewo ate olunaku olwaleero era byonna ebigenda okuvaayo yagenda okubanga obaoliawo yabyekenneenya naye nga abantu aba families z'abano abantu bo bagezezaako okulabika nti bajja ku kkooti ate tulabyewo ababaka nga bwe mulaba mubaka Mpuuga tulaba mubaka Ssenyonyi n'ababaka abalala bo bali wano bw'otunulatunula sayidi eno beebo abamu ku bayimiridde awo abamu badde babaleese nga ate babadde babaleese kweyimirira bano singa baba bayimbuddwa balina okubeera n'abantu obaoliawo ababayimirira kakati yeyo gurupu gyogenda maaso n'okulaba eri awo bagenda maaso n'okuleka nti bamuunyamууnya ku nsonga naye nga ekiri wano kyekyo kitugenda maaso n'okuleka nti ate tubatuusaako mubina abali ku SOT TV tubagamba nti embeera eno yaliwo gye buvuddekawo katonda mu biseera ebya campaigns eyali yeesimbyewo ku bwa president Robert Kyagulanyi amanyiddwa nga Bobi Wine ate bwe yali agenza okukuba campaigns mu bitundu biri ebyekalangala abantu be yali nabo bagenda maaso n'okulabika nti ate bakwatibwa era nga mu kiseera kino kkooti eno egezaako okulabika nti embeera ate etetenkanya ki ekigenda okuddako eddakiika 15 ziweddeko kati batwale ewa Lieutenant General Andrew Kkooti tuwulire okusalawo kwebazinako. Is everybody in? Confirm. Hey, where is register? Okay, let's proceed. Pay attention. The Republic of Uganda, Uganda Police and Forces, in the General Court Martial Hall in Atimakindi, miscellaneous application number 039 of 2021, arising from a criminal case number UPDF/GMC/001/2021. Semakula Hassan and 34 others versus Uganda. Ruling of court on bail. The applicants brought this application for bail under Article 23, subsection 6, para A, and Article 28, subsection 3
of the Constitution of the Republic of Uganda and Section 219 of the EPRF Act 2005. The application was by notice of motion supported by applicants' affidavits. The brief grounds as contained in notice of motion were as follows. 1. That the applicants have a constitutional right to apply for bail. 2. That the applicants were arrested on the 30th day of December 2020 in Kalangala and charged with unlawful possession of ammunition. 3. That the applicants have since then been on remand. 5. That the offense is bailable by this court. 5. That the applicants will not abscond if released on bail. 6. That the applicants have substantial sureties. 7. That the applicant have a fixed place of abode within this court's jurisdiction. Land Council for the applicants relied on the above grounds and the affidavit in support to argue the application and then presented sureties as follows. 1. Honorable Matthias Mponga, Member of Parliament, Masaka Municipality. 2. Mr. David Lewis Rubogoya, Secretary General of NUP. 3. Mr. Mufumbiro Waswa, Secretary for Training and Patriotism in NUP. 4. Honorable Joel Senyonyi, Member of Parliament, Nakawa West, and spokesperson, NUP. Land Council for the applicant further submitted that Matofu Adam Naja Sharif, also known as Don Sharif, Mpanga Charles, and Nsubuga Muhammad are sickly and need urgent medical attention outside prison. Council submitted their medical documents to this court and pray that this court be pleased to release the applicants on bail. In reply, Land Council for the respondent submitted that they needed time to study and reply the application and prayed for adjournment to 25th day of May 2021, which was granted. Today, Land Council for the respondent has informed the court that the respondent is not opposed to the release on bail of the following applicants. 1. Mr. Mude Ntambi Robinson. 2. Mr. Kaufuko Stanley, also known as Skaita. 3. Mr. Sekiranda Samson, also known as Giant. 4. Mr. Naja Sharif, also known as Don Sharif. 5. Mr. Katamba Robert. 6. Mr. Jabangu Yeshua, also known as Pampa. Number 7, Mr. Kigongo Faisal, also known as Rasfaso. 8, Mr. Mulimira Musa. 9, Mr. Mutumba Sam, also known as Ricardo. 10, Mr. Mukasa Hussein, also known as Oshia. Number 11, Mr. Sunday John Bosco, also known as JB. Number 12, Mr. Tamale Fahad.
13, Mr. Murusha Bashir. 14, Mr. Nyanzi William, also known as Mbogo. In a rejoinder, counsel for the applicant reiterated his earliest prayer to have all the applicants granted bail. Counsel submitted that all the affidavits were served on the respondent over a month ago. He prayed that the prayer for the respondent counsel be dismissed. Counsel further submitted that pre-trial detention should not be punitive, as prayed that all the applicants be granted bail. After listening to the submissions of both counsels, for the applicants and respondent, this court has deliberated on the application and finds as follows. 1, that the applicants have a right to apply for bail. 2, that the offense is bailable. 3, that the sick who are mentioned in this application needs treatment outside prison. 4, that the applicants not objected to any respondent needed to be released on bail. 5, that the sureties presented were substantial. In result, this court finds merit in the application of the 14 applicants not objected by the respondent, plus the 4 applicants that need treatment. They are hereby granted bail on the following terms. 1, the applicant should not go beyond the limits of Kampala and Wakiso district without court's permission. 2, the applicant should report to this court twice a month after every 14 days on Wednesdays. 3, each of the applicants are bound 20 million shillings, not cash. 4, each of the sureties presented is bound to 50 million shillings, not cash. 5, the applicant should report to this court as and when required. Breach of any of the above terms will lead to automatic cancellation of bail. The rest of the applicants, whose affidavits needs to be verified by the respondent, will come up again on the 8th day of June 2021 for reply by respondent. We so rule, done at Makindi, this is the 5th day of May 2021, under my hand and seal of this court. ebivudde mu kooti 18 ku NUP abaggalirwa ababadde abasibe bayimbuddwa kooti y'amagye ku kakalu kaayo nga bwe babasomye, ate n'abalwadde abo nga mubawulidde abagenze maaso n'okulabika nti kooti ebayimbula paka ng'ennaku ebayimbula kati okuddamu okuwulira ebirala nga biratambula zijja kuba ennaku z'omwezi 6 omwezi ogujja, naye nga ku 35 ate kooti eyimbuddeko 18 nga mugenze maaso n'okulaba mwe benna abali ku Soul TV abayimbuddwa be bali 14 abawabi ba kooti bagamba nti omuliawo bo babatunulamu kakati ekiri wano ku kooti kyekino akyogenda maaso n'okulaba omulabi waffe owa Soul TV akyemugenda maaso n'okulaba wano kyekino Eddie Mutwe Nubian abo bo tebayimbuddwa abasinga bemubadde mwagala okubaako kyemumanya abo bo tebayimbuddwa kooti olunaku olwaleero, naye nga abayimbuddwa aba
abo abe bogenze maaso n'okulya kati basibulagana mugenda maaso n'okulaba n'okusabirigana kubanga ko bo bano ate Kkooti ebagambye nti 18 kumwe 35 mugende mujja kuwoza nga muva waka ne bateekako obukwakulizo nga mubulidde ate wali kusala Kampala na Wakiso ate ekyokubiri bukadde 20 ezitali za buliwo n'obukadde 50 kuba beeyimiridde ezitali eza buliwo embeera bweti bweri abalabi baffe Abasooti TV wano wetuli ku Kkooti Marshal ba Kkooti y'amagye wetugenda maaso n'obatuusizaako embeera nga bwetambula bano nkugambye nti emyezi 5 emabega abaggalirwa kakati 18 Kkooti emaze okulagira bayimbulwe ku kakalu kaayo nga bwe balinda okusalawo okuwaayo ate ku nsonga endala ez'abano abalala abasigaddeyo byebyo byetwagadde okubatuusaako mmwe mwenna ate abanaffe abagenda maaso n'okutunuulira embeera nga bwetambula naye nga muganda wa Robert Kyagulanyi muganda wa Bobi Wine ate ye tayimbuddwa Nubian ne Eddie Mutwe bo basi egaddeyo nga bwe mugenze maaso n'okulaba ssaawa zino atugenda kubanga twegatta ku muganda waffe Geoffrey Mugerwa agenda kubanga atutuusaako ebyemizannyo nga bwe bitambudde mu ggwanga Uganda ne bweru waalyo naye nga eno mu ggwanga Uganda ate sayidi eno gye tuli ebintu bwe biti bwe bigenze 18 ku NUP ababadde bakwatibwa ku misango egyekuusa ku kubeera n'ebintu by'amagye ate Kkooti ebayimbudde mu mbeera gye mugenze maaso n'okulaba nga tugibatuusaako abutereevu okuviira ddala wano mu Kkooti kyekiri mu Kkooti embeera yo nzikakkamu nnyo nnyini ddala naye tubeebaza bwebaza okutubeererawo okubeerako n'okulaba ate empeereza yonna okuba we twatandikidde nga bitandika paka essaawa zino. Geoffrey Mugerwa kankuwe omuzindaalo essaawa zizo ogende maaso n'okuwa abantu ebyemizannyo nga bitambudde ebisinga ku bino tujja kujja nabyo mawulire gaffe ate nga bwe ganaaba gatambudde naye nga eno bwe kitambudde tugenze ate katugende ate mu mpeereza zaffe eza bulijjo Mugerwa baana abazze ajja kubanga atuwa ebyemizannyo naye nga ebya Kkooti bwe bitambudde tubagaliza kusiba bulungi mubeere bulungi tunaba tudingana olunaku ndooza lujja kuba lwanca nga tubaweereza ate ensonga nga bwe zitambula ffe ogwaffe tugukomeza wano musibe bulungi